A very good morning, my dear students. Welcome to Score Plus. Today we are going to discuss the topic is functions. Function is most important topic for board as well as competition exams. If you are perfect in functions, almost calculus complete हैं. अगर calculus complete అయిందంటే మీకు ఏ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ అయినా ఈజీగా మనం క్రాక్ చేయవచ్చు అన్నట్టు. చలో లెట్ us start the functions. What is the function? ఫంక్షన్ అంటే ఏంది? ఫంక్షన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం జస్ట్ చూడండి. లెట్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. లెట్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. లెట్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. Let x comma y are two non-empty sets. X and y, two non-empty set. Non-empty set means a set is said to be non-empty. It contains at least one element. ఏదైనా ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అంటే దాంట్లో అట్లీస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి. సపోజ్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ two non-empty sets. A set is said to be non-empty. It contains at least one element. Suppose just I am taking either x1, x2, x3, x4. Y elements y1, y2, y3, y4, y5 like that. వైలో 5 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను. ఎనీ టూ సెట్స్ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్, రెండిట్లో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను. లెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు లెట్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ అనేది ఎక్స్ నుంచి వైకి రిలేషన్. దెన్ ఎఫ్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ ఫంక్షన్ if the elements of capital X associate with the elements of capital Y. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫ్ అనేది రిలేషన్ టూ సెట్స్ మధ్య రిలేషన్ అనేది కోయి రిలేషన్ ఎనీ రిలేషన్ కావచ్చు, మదర్ ఫాదర్ బ్రదర్ సిస్టర్ కోయి రిలేషన్. ఆ రిలేషన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ కావాలంటే ఇక్కడ వెల్ డిఫైన్ ఏదో కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే చూడండి, f is a relation from x to y, then f is said to be a function if the elements of capital X associate with the elements of capital Y. capital X లో जो ఎలిమెంట్స్ capital Y లో ఎలా రిలేషన్ ఉండాలంటే, ఫర్ ఆల్ డెఫినేషన్ నేను మొత్తం రాస్తాను తర్వాత జస్ట్ చూడండి. ఫర్ ఆల్ ఈ సింబల్ ఏంటంటే ఫర్ ఆల్. ఫర్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ స్మాల్ x belongs to capital X. For all small x belongs to capital X, that is each and every element in capital X. capital X లో హర్ ఎలిమెంట్, ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ x1, x2, x3, x4. there exist ఈక్ ఆపోజిట్ there exist సింబల్ ఇది యూనిక్ ఎలిమెంట్ స్మాల్ y belongs to capital Y. స్మాల్ y belongs to capital Y. డెఫినేషన్ మొత్తం నేను రాస్తాను, జస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి. ఓన్లీ 2 పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఆల్ స్మాల్ x belongs to capital X, that is each and every element in capital X, there exists unique elements some y belongs to capital Y. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్లోనే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంటు క్యాపిటల్ వైలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో రిలేషన్ కలిగి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్. చలో దెన్ ఇక్కడ చూడండి, ఎలా రాద్దామంటే సపోజ్ x1 రిలేషన్ విత్ y2. x1 అనేది y2తో రిలేటెడ్ అయింది అనుకో. ఇక్కడ x2 రిలేటెడ్ టు y3, x3 రిలేటెడ్ టు y4, x4 రిలేటెడ్ టు y5. సపోజ్ ఇదర్ y6 తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. ఇక చూడండి, అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఫర్ ఆల్ స్మాల్ x బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్. క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంటు క్యాపిటల్ వైలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో రిలేటెడ్ ఉండాలి. సో x1 అనేది y2తో రిలేటెడ్, x2 అనేది y3 రిలేటెడ్ అయి ఉంది, x3 y4 రిలేటెడ్ అయింది, x4 y4 రిలేటెడ్ అయి ఉంది. క్లియర్? సో దెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ది ఫస్ట్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ డొమైన్. దీన్ని మనం డొమైన్ అంటాం. ది సెకండ్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ కోడొమైన్. టోటల్ వైని మనం కోడొమైన్ అంటాం. ది సెకండ్ సెట్ ఈజ్ కాల్డ్ కోడొమైన్.
ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ అవర్ రిలేషన్స్. देखो వైలో y2కి రిలేషన్ ఉంది, y3కి కూడా రిలేషన్ ఉంది, y4 కూడా రిలేషన్ ఉంది, y5 కూడా రిలేషన్ ఉంది, y6కి ఏ రిలేషన్ లేదు, y1 కూడా ఏ రిలేషన్ లేదు. ది నంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ అవర్ రిలేషన్, ఏదైతే మన రిలేషన్లో ఉన్నాయో ఈ సెట్ని మనం రేంజ్ అంటాం. ఈ సెట్ని మనం రేంజ్ అంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రేంజ్. చాలా జాగ్రత్త చూడండి. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఒక 5 to 10 minutes టైం తీసుకుంటుంది, నో ప్రాబ్లం. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఈ రెండింటి మధ్యలో కనుక నేను ఏదో ఒక మిర్రర్ తీసుకున్నా. జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మిర్రర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై. వైట్లో తీసుకున్నాను. సపోజ్ జస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మిర్రర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై. సపోజ్ ఇక్కడ మిర్రర్ తీసుకున్నా, నా ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ ఇమేజ్ అయిపోద్ది కదా, ఇమేజ్ తయారవుతుంది. ఇక్కడ చూడు, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ మిర్రర్, ఎక్స్ అండ్ వై మధ్యలో మిర్రర్ నేను పుట్ చేశాను. సో y2 అనేది x1కి ఎలా ఉంటుంది, y2 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. సపోజ్ ఇక్కడ మిర్రర్ పెట్టామంటే నా ఫేస్ అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది అన్నట్టు, అది ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ y2 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. ఇక్కడ చూడండి, y2 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. x1 ఎలా ఉంటుందంటే మిర్రర్ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇమేజ్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. నా ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం ప్రీ ఇమేజ్ అంటాం. సో x1 ఈజ్ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ y2. x1 ఈజ్ ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ y2. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, y2 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y3 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x2, y4 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x3, y5 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x4. నెక్స్ట్ x1 అనేది y2కి ప్రీ ఇమేజ్ అవుతుంది, x2 అనేది y3కి ప్రీ ఇమేజ్ అవుతుంది, x3 అనేది y4కి ప్రీ ఇమేజ్ అవుతుంది, x4 ఆల్సో ప్రీ ఇమేజ్ ఆఫ్ y5. క్లియర్? లెట్ x, y ఆర్ two non-empty sets. F is a relation from x to y. Then f is said to be a function if the elements of capital X associate with the elements of capital Y such that for all small x belongs to capital X, there exist unique elements from Y belongs to capital Y. క్లియర్? ఈ మొత్తాన్ని మనం ఇక్కడ నీట్గా రాస్తాం చూడండి. దట్ ఈస్ దీన్ని మొత్తం ఒక సైడ్ నీట్గా అరేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఏ విధంగా డిఫైన్ రాస్తామంటే మనం చలో డెఫినేషన్. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక లైన్ తీసుకో, 2 partsగా తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నేను తర్వాత పీపీటీలు ఇస్తాను. నేను ఇక్కడైతే మీరు చూడండి డెఫినేషన్ మొత్తం నీట్గా రాస్తాను, ఎందుకంటే ఆ డెఫినేషన్ మొత్తం మీ బ్రెయిన్లో అదే విధంగా ఫిక్స్ అయిపోవాలన్నట్టు. ఈ ఫంక్షన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటే, అगर ఫంక్షన్ కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్ వస్తే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ క్యాల్కులస్ కంప్లీటే. ఐఐటీ జేఈలో అయితే స్పెషల్లీ క్యాల్కులస్ వెయిటేజ్ మనకి ఆల్మోస్ట్ 35%, మీకు తెలుసు కదా. అందుకని దీంట్లో ప్రతి ఒక్క పాయింట్ చాలా జాగ్రత్తగా టైం తీసుకొని నేను రాస్తాను, మీరు బ్రెయిన్లో కూడా అదే విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, లెట్ x, y are two non-empty sets ఇక్కడ చూడండి, x, y are two non-empty sets, f is a relation from x to y. F is a relation from x to y, from x to y, and f is said to be a function. F is said to be a function. F is said to be a function if x, y are two non-empty sets. F is a relation from x to y. రిలేషన్ అనేది ఏదైనా రిలేషన్ కావచ్చు. ప్రతి ఒక్క రిలేషన్ అనేది ఫంక్షన్ కాదు, ప్రతి ఒక్క ఫంక్షన్ అనేది రిలేషన్ అవుతుంది. Then f is said to be a function if
the elements of capital X, the elements of capital X associates with the elements of capital Y, with the elements of capital Y, with the elements of capital Y, such that symbol ఇది for all small x belongs to, ఈ సింబల్ అనేది for all సింబల్, for all मतलब each and every element. Okay, each and every element of capital X. For all small x belongs to capital X, for all small x belongs to capital X, there exist, ई की उल्टा जो है దీన్ని there exist సింబల్ అంటాం మనం, there exist unique element small y belongs to capital Y, unique element small y belongs to capital Y. మనకి ఈ 2 లైన్స్ ఇంపార్టెంట్, మీకు ఆ 2 లైన్స్ వచ్చిందంటే మొత్తం ఆల్మోస్ట్ డెఫినేషన్ కంప్లీట్ అయ్యి. ఇక్కడ చూడండి సింపుల్, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ సమ్ వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వై. ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ x1 x2 x3 x4 వీటికి మనకి యూనిక్ ఇమేజ్ మనకి వైలో ఉండాలి, అదే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, దెన్ చూడండి ఇక్కడ, దెన్ the first set is called domain. So domain is, what is domain? The first set is called domain. Domain is equal to x, that is equal to x1 x2 x3 x4. The second set is called codomain. What is codomain? Codomain is equal to, second set మనం codomain అంటాం, that is y1 y2 y3 y4 y5. ఇక్కడ y6 కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ y6 కూడా తీసుకోండి. దిస్ ఈజ్ codomain. వాట్ ఈస్ ది రేంజ్? రేంజ్ అనేది, range is equal to the number of elements which are involving in our relations, that is y2 y3 y4 y5, that is the range elements అవుతాయి. ఇక్కడ చూడండి range is equal to y1కి ఏ రిలేషన్ లేదు ఇక్కడ, సో y1 is not element in the range and y6 also this is not element in the range. So y2 y3 y4 y5. ఇక్కడ చూడండి రేంజ్లోని ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ అనేది కోడొమైన్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి రేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. సో రేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. రేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు కోడొమైన్. ఈ మొత్తం కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే మనం దాన్ని ఏమంటామంటే ఎఫ్ ఈజ్ ఏ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. దీన్ని ఎలా చదువుతామంటే రీడ్ యాజ్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ f is mapping from x to y. f is mapping from x to y. Clear? In this case x అనేది ఆల్వేస్, ఇక్కడ చూడండి x అనేది ఆల్వేస్ మనకి డొమైన్ ఉంటుంది, y అనేది కోడొమైన్. రేంజ్ అనేది కోడొమైన్కి సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది. ఓకే, రేంజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సబ్సెట్, మేబీ ఈక్వల్, మేబీ ఆర్ సబ్సెట్ అన్నారు. క్లియర్? దెన్ देखो ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. దీని యొక్క సెట్ నోటేషన్ ఏ విధంగా తీసుకుంటామంటే చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై, ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి x1 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు y2, దట్ ఈస్ x1 కామా y2, దట్ ఈస్ x1 కామా y2. నెక్స్ట్ x2 కామా y3, x2 కామా y3. నెక్స్ట్ x3 కామా y4. నెక్స్ట్ x4 కామా y5.
x4 కామా y5. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ యొక్క డొమైన్ ఉంటుంది, డొమైన్లో ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అనేది డొమైన్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ వై కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఇక్కడ చూడ వై కోఆర్డినేట్స్ ఆల్వేస్ కోడొమైన్, దట్ ఈస్ రేంజ్ ఒకేదర్, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రేంజ్. క్లియర్? మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. ఎక్స్ కామా వై ఎనీ టూ నాన్ ఎంప్టీ సెట్స్. నాన్ ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఇందులో అట్లీస్ట్ ఒక ఎలిమెంట్ ఉండాలి. ఎఫ్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఎఫ్ అనేది ఏదో ఒక రిలేషన్ ఎక్స్ నుంచి వై వరకు. దెన్ ఎఫ్ ఈ సెట్ టు బి ఎ ఫంక్షన్ ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ సమ్ వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వై. క్యాపిటల్ ఎక్స్లోనే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి క్యాపిటల్ వైలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో మనకి రిలేషన్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్. ఠీకే? క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై, దట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x1. ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2. ఫంక్షన్ ఆఫ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y2. ఇక్కడ చూడండి ఫంక్షన్ ఆఫ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు y3. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ x1 అనేది देखो x1 బిలాంగ్స్ టు డొమైన్, నెక్స్ట్ y అనేది y బిలాంగ్స్ టు రేంజ్. ఇక్కడ చూడండి y బిలాంగ్స్ టు రేంజ్. సో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆల్వేస్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే x బిలాంగ్స్ టు డొమైన్, y belongs to always range. Clear? చలో నెక్స్ట్ ఎక్కడెక్కడ ఇవి ఫంక్షన్ కాదో మోడల్స్ చూసుకుందాం. ఒకసారి చూడండి, ఒకసారి నోట్ చేసుకోవాలంటే నోట్ చేసుకోండి, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. క్లియర్? నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ టూ లైన్స్ మాత్రం మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ సమ్ వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వై. ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏ టూ లైన్స్ ఓన్లీ. ఠీకే? ఈ రిమైనింగ్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్గా గుర్తుంటుంది. ఓకే, చలో నెక్స్ట్ చూడండి. ఏ సెట్స్ మనకి ఫంక్షన్ కావో, ఏ సెట్స్ ఫంక్షన్ అవుతాయో ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. చూడండి, సపోజ్ ఎక్స్ అండ్ వై తీసుకున్నాను నేను. x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y1 y2 y3 y4 y5. ఇక్కడ చూడండి x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4 y5. f is a relation from x to y. ఇక్కడ కూడా f is a relation from x to y తీసుకున్నా. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రిలేషన్ నేను ఈ విధంగా తీసుకున్నాను. x1 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు y2, x2 ఆల్సో రిలేటెడ్ టు y2, x3 రిలేటెడ్ టు y4, x4 రిలేటెడ్ టు y5. ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్, దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ స్మాల్ y బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ y. ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే మనకి ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్లోనే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ అనేది క్యాపిటల్ వైలో ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో రిలేషన్ ఉండాలి. ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటిది అనేది మనకేం చెప్పలేదు కాబట్టి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో రిలేషన్ కావాలి కాబట్టి x1కి ఒక రిలేటెడ్ ఉంది y2, x2కి ఒక రిలేషన్ ఉంది y2 సేమ్, సో x3 y4 से रिलेटेड, x4 y5 से रिलेटेड. क्लियर? सो दिस इज फंक्शन. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను x1 y1తో రిలేటెడ్, x1 y2తో కూడా రిలేటెడ్ అయింది, x2 y3 से रिलेटेड ఉంది, x3 y4తో రిలేటెడ్, x4 y5తో रिलेटेड. इज इट फंक्शन और नॉट? फंक्शन होगा नहीं होगा? नॉट ए फंक्शन.
ఎందుకు ఫంక్షన్ కాదంటే ఈ రెండిట్లో డిఫరెన్స్ ఏంటంటే చూడండి, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ సమ్ వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వై. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఒక ఎలిమెంట్ అనేది క్యాపిటల్ వైలో ఏదో ఒక వన్ ఎలిమెంట్తోనే రిలేషన్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ ఏమైందంటే x1 అనేది y1తో రిలేటెడ్ ఉంది, x1 అనేది y2తో కూడా రిలేటెడ్ ఉంది. కానీ అకార్డింగ్ టు డెఫినేషన్ x1 నుంచి మనకి ఒకటే రిలేషన్ బయటకు వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ చూడండి, x1 x2 రెండు కలిపి ఒకటే రిలేషన్ ఇక్కడ y2తో రిలేటెడ్ అయింది. ఇందులో ప్రాబ్లం లేదు, కానీ ఇందులో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. ఓకే, సో సిన్స్ ఎందుకు ఫంక్షన్ కాదంటే ఇది, సిన్స్ y1 కామా y2 ఇక్కడ y1 కామా y2 are two images of x1. సపోజ్ మనం ఇక్కడ మిర్రర్ తీసుకున్నామంటే, సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మిర్రర్ తీసుకున్నామంటే ఇదేమైంది, y1 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y2 ఆల్సో ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. y1 కామా y2 రెండు x1కి ఇమేజెస్ ఉంది. కాబట్టి ఒక ఎలిమెంట్కి 2 ఇమేజెస్, ఒక మిర్రర్ తీసుకుంటే 2 ఇమేజెస్ ఉండకూడదు. కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షన్. క్లియర్? సింపుల్ మీరు ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. క్యాపిటల్ ఎక్స్లో 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 ఎలిమెంట్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఇమేజ్, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 రిలేషన్స్ బయటికి వెళ్ళకూడదు. క్లియర్? ఇక్కడ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ నుంచి ఒక్కొక్క రిలేషన్ బయటకు వెళ్ళచ్చు, కానీ ఆ రిలేషన్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళి అనేది మనకు అవసరం లేదు. ఏదో ఒక ఎలిమెంట్తో కావాలి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి ఒకటే రిలేషన్ బయటికి వెళ్ళాలి. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. One, 2, 3 A, B, C, D. 1, 2, 3 A, B, C, D. X, Y. F is a relation from X to Y. Here also F is a relation from X to Y. ఇక్కడ చూడండి, 1 is relation with B, 2 also relation with B, 3 also relation with B. Clear? 2 also relation with B. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం 1 is relation with A, 2 is relation with B. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? కండిషన్తో సేమే. ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ యూనిక్ ఎలిమెంట్ సమ్ వై బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ వై ఉన్నా చెయ్యి. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ చూడు, 1కి ఒకటే రిలేషన్ ఉంది, 2కి ఆల్సో ఒకటే రిలేషన్ ఉంది, 3 ఆల్సో ఓన్లీ 1 రిలేషన్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఇక్కడ సెట్ నోటేషన్ ఎలా ఉంటుంది మనకి, ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. అక్కడ సెట్ రిలేషన్ తీసుకుంటే మనం 1 కామా బి, 2 కామా బి, నెక్స్ట్ 3 కామా బి. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, బి ఈజ్ రిపీటింగ్ 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 టైమ్స్, నో ప్రాబ్లమ్, దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఫంక్షన్ కాదు ఇది? నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఫంక్షన్ కాదంటే, ఫర్ ఆల్ స్మాల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. సో 1 belongs to capital X, 2 belongs to capital X, 3 belongs to capital X. There exists unique elements some Y belongs to capital Y. ఇక్కడ చూడు, 3కి ఏ ఇమేజ్ లేదు. ఇక్కడ 3కి there is no image for 3. So this is not a that's why this is not a function. Since no image for 3 in capital X. క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఎలిమెంట్ 3 ఉంది, దానికి క్యాపిటల్ వైలో ఏ ఇమేజ్ లేదు, అందుకనే నాట్ ఏ ఫంక్షన్. క్లియర్? ఒకసారి ప్రీవియస్ కేసు చూడండి. ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ, ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై, ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడండి, x1 కామా y2. సెట్ నోటేషన్ అనేది x1 కామా y2, నెక్స్ట్ x2 కామా y2, x2 కామా y2, x3 కామా y4, నెక్స్ట్ x4 కామా y5. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇవి x1, x2, x3 డొమైన్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి y2, y5 ये आपको रेंज एलिमेंट. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఇది ఫంక్షన్ కాదు.
ఫంక్షన్ ఎందుకు కాదో మనకు తెలుసు. x1 చూడండి, x1 కామా y1 ఫిర్ x1 కామా y2, నెక్స్ట్ x2 కామా y, x2 కామా y3, x3 కామా y4, x4 కామా y5. ఇక్కడ చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ చూడు వైలో ఎలిమెంట్స్ అనేది మనకి రిపీట్ కావచ్చు, దానికి నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ y2, దిస్ ఈజ్ y2, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో y2. సో 2 or more than 2 elements will be repeated in range, no problem కొడుమనం. ఠీకే, కానీ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. ఎందుకు ఫంక్షన్ కాలేదు ఇక్కడ? y1 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y2 ఆల్సో ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. సో ఇక్కడ చూడు y1 ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ x1, y2 ఆల్సో ఇమేజ్ ఆఫ్ x1. సో x కోఆర్డినేట్స్ మే ఏదైనా ఎలిమెంట్ అనేది ఇక్కడ చూడు x కోఆర్డినేట్లో ఎలిమెంట్ అనేది 2 or more than 2 times రిపీట్ కాకూడదు. 2 or more than 2 times రిపీట్ అయిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇక్కడ చూడు x1 2 times రిపీట్, 2 times రిపీట్ అయితే ఉంది x1 y1కి ప్రీమేజ్ అవుతుంది, x1 ఆల్సో y2కి ప్రీమేజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఉండకూడదు అన్నట్టు. అలా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. క్లిयर? सो सिंपल हम लोग ऐसा याद कर सकते हैं, y is equal to f of x is said to be a function. In this case ఇక్కడ చూడండి x కోఆర్డినేట్స్లో ఎలిమెంట్ అనేది ఓన్లీ 1 టైమే మనకు రావాలి, మోర్ దెన్ 1 టైం రాకూడదు. y కోఆర్డినేట్ ఎలిమెంట్ అనేది మోర్ దెన్ 1 టైం 2 టైం రావచ్చు, మనకు నో ప్రాబ్లం. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. ఏదో ఒక గ్రాఫ్ గివెన్ అయినప్పుడు దాని యొక్క ఆ గ్రాఫ్ని మనం ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామో జాగ్రత్తగా చూడండి. సపోజ్ x, y కోఆర్డినేట్స్ తీసుకుని y is equal to f of x, ఇక్కడ y is equal to f of x, గ్రాఫ్ అలా ఉంది. ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే మనం దీన్ని వర్టికల్ టెస్ట్ అంటాం. వర్టికల్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం ఇఫ్ యు డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు y యాక్సిస్కి ఏదో ఒక లైన్ మనం ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం విత్ ఇన్ ది డొమైన్. ఓకే, ఇక్కడ వాల్యూస్ చూడండి. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయంటే సపోజ్ 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 -1 and so on. 1 2 3 4 5 6 7 -1. సో ఈ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? ఇక్కడ x కోఆర్డినేట్ 3, y కోఆర్డినేట్ 2, 3, 2, దిస్ ఈజ్ 3, 3, దిస్ ఈజ్ 3, 5, 3, 6. క్లియర్? ఈ జో పాయింట్ ఎలా ఉంటుందంటే 3, -1. సో ఇక్కడ చూడండి f ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ x to y, f ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ x to y. సెట్ నోటేషన్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకి? 3, -1, 3, -1, నెక్స్ట్ 3, 2, నెక్స్ట్ 3, 3, 3, 5, 3, 6. ఇక్కడ చూడండి సెట్ నోటేషన్ చూసి మీరు చెప్పవచ్చు ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా, ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్. సింపుల్ మనం ఇక్కడ చూడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అనేది 2 or more than 2 times రిపీట్ కాకూడదు. ఇక్కడ చూడు 2 or more than 2 times రిపీట్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్. సిన్స్ ఇక్కడ చూడు వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మాత్రం ఎక్స్ యాక్సిస్ లెంగ్. ఇక్కడ వై కోఆర్డినేట్ చూడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది ఇక్కడ మనకి? ఓన్లీ 3. వై కోఆర్డినేట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉంది? -1 2 3 5 6. ఇక్కడ చూడండి 1 ఈజ్ రిలేషన్ విత్ -1, సారీ 3 ఈజ్ రిలేషన్ విత్ -1. ఇక్కడ చూడండి 3 ఈజ్ రిలేషన్ విత్ -1, నెక్స్ట్ 3 ఈజ్ రిలేషన్ విత్ 2,
3 is relation with 3, 3 is relation with 5, 3 is relation with 6. Is it function or not? According to definition of the function, for all small x belongs to capital X, there exist unique elements of y belongs to capital Y. Capital X లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్కి ఇక్కడ మనకి ఒకటే ఇమేజ్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, 3 అనేది 3 నుంచి మనకి బయటికి ఒకటే రిలేషన్స్ బయటికి వెళ్ళాలి, కానీ ఇక్కడ 5 రిలేషన్స్ బయటికి వెళ్ళింది. 3 అనేది -1, 2, 3, 5, 6తో రిలేషన్ ఫామ్ చేసుకుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫంక్షన్. క్లియర్? సో మనకి గ్రాఫ్ చూడగానే మనం ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే సింపుల్లీ వర్టికల్ టెస్ట్ అంటే చూడు, వై యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం. వై యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు గివెన్ గ్రాఫ్ని మ్యాక్సిమం ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలి. If you draw the line parallel to y-axis, it intercepts at most one point to the given graph, then this is a function, otherwise not a function. ఎందుకు ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ చూడండి, మోర్ దాన్ 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే ఇక్కడ ఎక్స్లో ఒక ఎలిమెంట్కి వైలో 2 ఆర్ మోర్ దాన్ 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి. క్లియర్? సో నోట్ ఒకటి చూడండి, దీన్ని మనం వర్టికల్ టెస్ట్ అంటాం. y is equal to f of x, y is equal to f of x is said to be a function, is said to be a function if we draw the line parallel to y-axis within the domain. ఇక్కడ చూడండి, parallel to y-axisకి parallel line డ్రా చేసాం మనం. parallel to y-axis within the domain, y is equal to f of x is said to be a function if we draw the line parallel to y-axis. It cuts at most one point to the given graph, y is equal to f of x. క్లియర్? సో ఏదైనా ఒక గ్రాఫ్, గివెన్ గ్రాఫ్ అనేది ఫంక్షన్ అవుతుందా లేనిది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే మనం వర్టికల్ టెస్ట్ అంటాం. y యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం విత్ ఇన్ ది డొమైన్. దెన్ ప్యారలల్ లైన్ అనేది గ్రాఫ్ని మ్యాక్సిమం ఒకటే పాయింట్ వద్ద మనకి ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలి. మోర్ దాన్ 1 పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ చేసిందంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది రిలేషన్ అవుతుంది. క్లియర్? సింపుల్ వర్టికల్ టెస్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, y is equal to f of x is said to be a function if we draw the line parallel to y-axis within the domain, then it cuts at most one point to the given graph. at most one point మొదలు మ్యాక్సిమం ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ చేయాలి. క్లియర్? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. దీనికి ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను చూడండి. ఇక్కడ parabola, this is also parabola, circle, and next to download for parabola, इसके बाद ellipse. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో simply y is equal to f of x is said to be a function. Graph ఎలా ఉండాలంటే if we draw the line parallel to y-axis it cuts at most one point to the given graph. అంటే y-axisకి ఏదైనా ఒక parallel line డ్రా చేసామంటే విత్ ఇన్ డొమైన్ గివెన్ గ్రాఫ్ని మ్యాక్సిమం ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ కావాలి, అంతకన్నా ఎక్కువ ఇంటర్సెప్ట్ చేయకూడదు అన్నట్టు. క్లియర్? సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ అనేది ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా చెక్ చేయండి మీరు. ఫంక్షన్ అవుతుందా కాదా అనేది ఎలా చెక్ చేస్తామంటే
మనం వర్టికల్ టెస్ట్ కరెంగాం. వర్టికల్ టెస్ట్ అంటే ఇఫ్ వీ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు వైయాక్సిస్తో వైయాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసామంటే ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇక్కడ ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది మనకి? ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడైనా డ్రా చేయండి, మీరు ఎక్కడైనా డ్రా చేయండి, ఎక్కడైనా డ్రా చేయండి. ఇఫ్ వీ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు వైయాక్సిస్ విత్ ఇన్ ది డొమైన్ ఇట్ ఇంటర్సెప్ట్ అట్ మోస్ట్ 1 పాయింట్ టు ది గివెన్ గ్రాఫ్, సో దట్ ఈస్ ఫంక్షన్. సో అది మనకి ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, పారాబోలా y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. పారాబోలా తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వైకి సిమెట్రిక్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు y-axis ఇట్ కట్స్ అట్ మోస్ట్ 1 పాయింట్ టు ది గివెన్ గ్రాఫ్. ఎన్ని పాయింట్స్ ఇక్కడ ఎన్ని పాయింట్స్లో మనకి ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది? ఇక్కడ మనకి ఏ లైన్ తీసుకున్నా మనకి ఒకటే పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax. ఇక్కడ చూడండి, y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4ax మోడల్ ఒకది. y స్క్వేర్ అయిందంటే మనకి x యాక్సిస్కి సిమెట్రిక్ అవుతుంది. సో ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? y యాక్సిస్కి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసామంటే మనం ఎన్ని పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అయింది? ఇక్కడ మ్యాక్సిమం 2 పాయింట్స్. క్లియర్? సో మ్యాక్సిమం 1 పాయింటే ఉండాలి మనకి. సో నాట్ ఏ ఫంక్షన్. క్లియర్? నాట్ ఏ ఫంక్షన్. ఇది మనకి ఫంక్షన్ కాదన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సర్కిల్ ఆల్సో ఇక్కడ చూడండి 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. క్లియర్? నెక్స్ట్ పారాబోలా డౌన్వర్డ్, ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఎలిప్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ ఏ ఫంక్షన్. 2 పాయింట్స్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అయింది కాబట్టి. క్లియర్? టోటల్ సర్కిల్ అండ్ ఎలిప్స్ అనేది ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ కావు. క్లియర్? కానీ సెమీ సర్కిల్ తీసుకున్నామంటే మనకి ఫంక్షన్స్ అవుతుంది. అది ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి. చలో నెక్స్ట్ పేజ్లో తీసుకుందాం. సపోజ్ నేను ఇక్కడ సర్కిల్ తీసుకున్నాను. ఈజ్ ఇట్ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్? సర్కిల్ ఈక్వేషన్ తెలుసు మనకి. ఇక్కడ ఈ సెంటర్ 0,0. సపోజ్ రేడియస్ మనం 6 యూనిట్స్ తీసుకున్నాం. సర్కిల్ ఈక్వేషన్ ఎలా అయిందంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్. సో వాట్ ఈజ్ వై? వై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దట్ ఈస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు x square plus r square minus x square, r square minus x square plus y is equal to minus of r square minus x square. క్లియర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ అక్కడ 2 సెమీ సర్కిల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఏ పాజిటివ్ పార్ట్ అబౌవ్ ద x axis, y is equal to under root of x square r square minus x square అంటే సెమీ సర్కిల్. దిస్ ఈస్ అప్పర్ పార్ట్, x axis y axis. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, y is equal to minus under root x square r square minus x square. దాని మీనింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే దిస్ ఈస్ సెమీ సర్కిల్ లోయర్ పార్ట్, x axis y axis. ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ సర్కిల్ తీసుకుంటే మనం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. టోటల్ సర్కిల్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు y-axis ఇట్ ఇంటర్సెప్ట్ మ్యాక్సిమం 2 పాయింట్స్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఫంక్షన్. బట్ ఇక్కడ 2 సెమీ సర్కిల్గా తీసుకుంటే సపరేట్ మనకి 2 సెమీ సర్కిల్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకి? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్ అండ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ r స్క్వేర్ మైనస్ x స్క్వేర్. సో ఇఫ్ యూ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు y-axis ఇట్ ఇంటర్సెప్ట్ అట్ మోస్ట్ 1 పాయింట్ టు ది గివెన్ గ్రాఫ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్. క్లియర్? టోటల్ సర్కిల్ जो है అది ఫంక్షన్ కాదన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఈ పార్ట్ తీసుకున్నాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్. క్లియర్? గ్రాఫ్ అర్థమైందా మీకు? సో గ్రాఫ్ అంటే సింపుల్, మనం ఏదైనా గివెన్ గ్రాఫ్ మనం ఇఫ్ యూ డ్రా ది లైన్ ప్యారలల్ టు y-axis, y-axisకి ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం.
ఆ లైన్ అనేది గివెన్ గ్రాఫ్ని మ్యాక్సిమం ఒక పాయింట్ వద్ద ఇంటర్సెప్ట్ అయితే దట్ ఈస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ ఫంక్షన్. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కంప్లీట్. నెక్స్ట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూడండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి ఒకసారి చూడండి. సపోజ్ let x comma y are two non-empty sets. F is a relation from x to y. Fలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నా అంటే నేను 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ ఇస్ మై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ m తీసుకున్నమాట. దట్ ఈస్ n ఆఫ్ x. n ఆఫ్ x మధ్యలో ది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు m తీసుకున్నా. yలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకున్నా అంటే 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్ n. n ఆఫ్ y. వైలో ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటున్నానంటే మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్. క్లియర్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మీరు. ఒక సైడ్ పెట్టుకుందాం దీన్ని మనకి ఇబ్బంది లేకుండా. ఇక్కడ చూడండి, క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ రాసుకోండి. మొత్తం 1 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ మన టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ m. క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఎన్నైతే ఎలిమెంట్ ఉన్నాయో మొత్తం ఒక ఫ్లోర్లో ఒక లైన్లో పెట్టేసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే చూడండి, అగర్ ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై దెన్ ఇక్కడ చూడండి క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో 1కి ఎన్ని రిలేషన్స్ వస్తాయి? 1కి మనకి ఎన్ని రిలేషన్ ఫామ్ हो सकता है मैक्सिमम? 1 से भी రిలేటెడ్ గా ఉండొచ్చు, 2తో కూడా రిలేషన్ ఉండొచ్చు, 3తో కూడా ఉండొచ్చు, 4 అండ్ సో ఆన్ n. క్యాపిటల్ ఎక్స్లో ఒక ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1, క్యాపిటల్ వైలో ఎన్ని రిలేషన్స్ ఫామ్ చేసుకోవచ్చు? 1తో రిలేషన్ కావచ్చు, 1 2సే కావచ్చు, 1 3సే కావచ్చు, 1 nతో కావచ్చు. సో 1 హ్యావింగ్ n డిఫరెంట్ రిలేషన్స్, 1 having n different relations. Clear? Next చూడండి ఇక్కడ. సపోజ్ 1 having n relations. సపోజ్ 1 అనేది 1తో రిలేటెడ్ అయింది అనుకో. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2 అనేది 2కి ఎన్ని రిలేషన్ ఉండొచ్చు? ఇక్కడ మనకి 2 అనేది 2తో రిలేషన్ కావచ్చు, 1 రిలేషన్ కావచ్చు, 3 1 సెకండ్. 2 అనేది 2తో 1 రిలేషన్ కావచ్చు, 2తో కావచ్చు, 3తో కావచ్చు అండ్ సో ఆన్ nతో కావచ్చు. క్లియర్? సో 2 ఆల్సో హ్యావింగ్ n రిలేషన్స్. సిమిలర్లీ 3 ఆల్సో హ్యావింగ్ n రిలేషన్స్, 4 ఆల్సో హ్యావింగ్ n రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ m ఆల్సో హ్యావింగ్ n రిలేషన్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఒక ఫార్ములా వస్తుంది, మీకు ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది. తెలియకపోతే తర్వాత పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ में చెప్పుకుందాం. जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మల్టిప్లికేషన్ యూజ్ చేద్దాం. మధ్యలో మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లస్ తీసుకోము, మల్టిప్లికేషన్ తీసుకుంటాం. n ఇంటూ n ఇంటూ n ఇంటూ n ఇంటూ n, n టైమ్స్ ఇక్కడ m టైమ్స్. సపోజ్ తీసుకోండి మనకు 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2, 2 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 దట్ ఈస్ 2 పవర్ 3 అవుతుంది. క్లియర్? ఇక్కడ చూడు n ఇంటూ n ఇంటూ n ఇంటూ n, n టైమ్స్ ఇక్కడ m టైమ్స్. సో this is equal to n power m. What is n? n is equal to ఇక్కడ చూడండి n of y, the total number of elements in capital Y power the total number of elements in capital X. Clear? So the total number of different functions formed by f is mapping from x to y అంటే the total number of elements in capital Y power the total number of elements in capital X.
క్లియర్? చలో ఇక్కడ నేను రాస్తాను, ఒకసారి చూడండి. లెట్ n of x is equal to m and n of y is equal to n, then the total number of different functions f is mapping from x to y is r n of y power n of x. That is, what is n of y? N of y is equal to the n power m. Clear? So the total number of functions ఎలా ఉంటుందంటే the total number of elements in capital Y power the total number of elements in capital X. క్లియర్? దీన్ని కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి. సపోజ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై, ఇక్కడ చూడండి ఎఫ్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఎక్స్లో నేను 1, 2, వైలో a, b 2 ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఇక్కడ? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఎక్స్ టు వై. ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ n of x is equal to ఎంత? ఇక్కడ n of x is equal to టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ n of y is equal to 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ f is mapping from x to y is r, that is equal to 2 power 2, that is equal to n of y. అगर చాతే ఇట్లా వేసుకోండి, n of x, సో 2 power 2 is equal to 4. క్లియర్? ఆ 4 ఫంక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. డిఫరెంట్ కలర్ తీసుకుందాం నేను ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడు ఫంక్షన్ నెంబర్ 1 x y. f is a relation from x to y, x y x y x y. ఇక్కడ చూడండి, దట్ ఈస్ 1, 2, this is a, b. Just I am writing here 1 is relation with a, 2 is relation with b, so this is a function. Clear? This is one function. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే 1, 2 a b. ఇక్కడ చూడు 1 is relation with b, ఇక్కడ 1 is relation with a, బట్ ఇక్కడ 1 is relation with b, 2 is relation with a. This is also function which is different from ఫస్ట్ కి డిఫరెంట్ అన్నట్టు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 1, 2, దిస్ ఈజ్ a b. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 1 is relation with a, 2 is also relation with a. 1 is relation with a, 2 is also relation with a. ఇక్కడ చూడండి, వైలో ఎలిమెంట్స్ మనకు ఖాళీగా ఉండొచ్చు, కానీ ఎక్స్లో మనకి ఏ ఎలిమెంట్ ఖాళీగా ఉండకూడదు అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ 1, 2 a b. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే 1 is relation with b, 2 is also relation with b. This is also function which is different from first, second, third. Clear? సో ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయంటే ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ వై పవర్ ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్. క్లియర్? సో దీంట్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, కొంచెం పెద్దది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. చలో ఇక్కడే తీసుకుందాం. ఎక్స్ వై 1, 2, 3, దిస్ ఇస్ ఏ అండ్ బి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఉండాలి ఇక్కడ? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ అనేది మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ వై పవర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఎన్ ఆఫ్ వై పవర్ ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ 2 power 3. ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ మనకి 8 ఉండాలి. క్లియర్?
8 ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చూడండి. 1 2 3 4 అరే 1 2 3 అయినా కింద కూడా ఒక 4 తీసుకుందాం. చూడండి 5 6 7 8 క్లియర్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ అన్ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ మనం తీసుకుందాం. x y f is mapping from x to y. ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఎలా తీసుకున్నాం? 1 2 3 దిస్ ఈజ్ a and b. 1 2 3 a and b. 1 2 3 a and b. 1 2 3 a 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 b. ఇక్కడ f ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ x టు y. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఒక సిస్టమేటికల్లీ సాల్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఏకి 2 రిలేషన్ తీసుకుంటా, బీకి 1 రిలేషన్ తీసుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ బీకి కూడా ఒకటే రిలేషన్ తీసుకుందాం, బట్ ఏదో 2 నుంచి తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ 1 3 ఏకి రిలేషన్ తీసుకున్నా. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్. క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఏకి 1 2 అయిపోయింది, ఇక్కడ 1 3 అయిపోయింది, 1 2 3 తీసుకుందాం. అక్కడ 2 3 బిలాంగ్స్ టు ఏ, 1 బిలాంగ్స్ టు బి. చూడండి ఇక్కడ ఒక మోడల్ అప్కు 3 సెట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే బీకి 2 రిలేషన్ తీసుకుందాం, ఏకి 1 రిలేషన్ తీసుకుందాం. 1 ఈజ్ రిలేషన్ విత్ ఏ, 2 3 రిలేషన్ విత్ బి. నెక్స్ట్ 2 is relation with A, 1 b relation with 1 3 relation with B. Next 3 is relation with A, 1 2 relation with B. Clear. 6 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే రిమైనింగ్ 2 A B C 1 2 3 ఒకటే ఎలిమెంట్కి రిలేటెడ్ అయ్యేటట్టుగా. క్లియర్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి 1 2 3 సారా బీకి రిలేటెడ్గా తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫంక్షన్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ 7. క్లియర్. ठीक है. So this is the background of the function definition, total number of functions, the graph of the functions. Clear. Okay. చలో నోట్ చేసుకోండి. చలో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఏం చేద్దాం అంటే దీనికి రిలేటెడ్గా క్వశ్చన్స్ మనం ఫామ్ చేద్దాం. ఓకే.